Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The Mossad news agency has asked countries around the world, with particular emphasis on European nations, to increase security measures during Hanukkah, as the terrorist attack on Bondi Beach could inspire copycat attacks, according to Israel media reports. According to the public broadcaster Khan, security officials are reportedly concerned that public gatherings held during the Jewish holiday, as well as Christmas markets, could be targeted by terrorist organizations. No details have emerged about the Hanukkah massacre at Bondi Beach. According to Australian police, the Bondi Beach terrorists may have recently received military training. A total of 15 people were killed in the vicious terrorist attack by the father-son terrorist duo, and 24 people remain in hospital, 12 of whom are in serious or critical condition, including children. One of the perpetrators, Navid Akram, was also taken to hospital, and Australian officials said they would wait until his condition stabilized before formally charging him. ABC News, citing security sources, reported that the two terrorists involved in the Bondi Beach attack had traveled to the Philippines last month for military-style training. It has emerged that the father, Saeed Akram, who died at the scene, and his son, 24-year-old Navid Akram, who was seriously injured and taken to hospital, visited Manila in early November. Investigators are currently looking into whether the two men had links to an international jihadist network. A university student has been arrested in Poland on suspicion of planning a bomb attack at an event market, Jacek Dobrownicki, spokesman for the Minister of Internal Affairs, said on Tuesday. According to the Polish Internal Security Agency, a young man is a student at the Catholic University of Lublin. Dobrownicki wrote on X. The court approved his 3-month pre-trial detention. According to a further statement, the suspect is Mateusz W., was taken into custody on November the 30th. The suspect gathered information on how to produce materials that could be used to commit terrorist acts, and also joined a terrorist organization to obtain support for carrying out the act, said the Post. U.S. President Donald Trump has filed a $5 billion lawsuit against the BBC, claiming that the British public service media company presented a misleading version of one of his speeches. The amount of damages claimed by Trump is almost exactly equivalent to the total annual subscription fee collected to finance the BBC's operations in the UK. The US president has also filed a separate $5 billion lawsuit against the BBC for violating US trade regulations, bringing the total amount of the lawsuit to potentially $10 billion. According to British media reports on Tuesday, Trump justified the legal action in Florida by saying that the BBC had edited the speech in question deliberately, maliciously, and fraudulently, thereby creating a false impression of the speech's content. As a prelude to the case, it emerged in recent weeks that a week before last year's U.S. presidential elections, the BBC's Panorama News magazine took several separate sentences out of context and edited them together to report on Donald Trump's speech in January 2021. And finally, for the weather, the sky will be cloudy and overcast in the evening. Tomorrow we will see alternating periods of filtered sunshine and gray stratus clouds. The average temperatures will be around 1 to 5 degrees Celsius in the morning and 4 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Nachrichtenagentur Mossad hat Länder auf der ganzen Welt, insbesondere europäische Staaten, aufgefordert, während Chanukka die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, da der Terroranschlag am Bondi Beach laut israelischen Medienberichten Nachahmer finden könnte. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Khan befürchten Sicherheitsbeamte, dass öffentliche Versammlungen während des jüdischen Feiertages sowie Weihnachtsmärkte zum Ziel terroristischer Organisationen werden könnten. Es sind neue Details zum Chanukka-Massaker am Bondi Beach bekannt geworden. Nach Angaben der australischen Polizei könnten die Terroristen von Bondi Beach kürzlich eine militärische Ausbildung erhalten haben. Bei dem brutalen Terroranschlag des Vater-Sohn-Terroristen-Duos wurden insgesamt 15 Menschen getötet. 24 Menschen befinden sich weiterhin im Krankenhaus, 12 davon in ernsten oder kritischen Zustand, darunter auch Kinder. Einer der Täter, Navid Akram, wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Und australische Beamte erklärten, sie würden warten, bis sich sein Zustand stabilisiert habe, bevor sie ihn offiziell anklagen würden. ABC News berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass die beiden Terroristen, die an dem Anschlag am Bondi Beach beteiligt waren, im vergangenen Monat zu einer militärischen Ausbildung auf die Philippinen gereist seien.
Es hat sich herausgestellt, dass der Vater, Saeed Akram, am Tatort starb und sein Sohn, der 24-jährige Naveed Akram, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, Anfang November Manila besucht hatten. Die Ermittler untersuchen derzeit, ob die beiden Männer Verbindungen zu einem internationalen Dschihadisten-Netzwerk hatten. Ein Universitätsstudent wurde in Polen wegen des Verdachtes der Planung eines Bombenanschlages auf einen Adventsmarkt festgenommen, teilte Jacek Dobronitzki, Sprecher des Innenministeriums, am Dienstag mit. Nach Angaben der polnischen Agentur für innere Sicherheit ist der junge Mann Student an der Katholischen Universität Lublin, schrieb Dobronitzki auf X. Das Gericht genehmigte seine 3-monatige Untersuchungshaft. Einer weiteren Erklärung zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um Mateusz W., der am 30. November in Gewahrsam genommen wurde. Der Verdächtige habe Informationen darüber gesammelt, wie man Materialien herstellt, die für terroristische Handlungen verwendet werden können, und außerdem geplant, sich einer terroristischen Organisation anzuschließen, um Unterstützung für die Durchführung der Tat zu erhalten, hieß es im Beitrag. US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar gegen die BBC eingereicht und behauptet, dass das britische öffentlich-rechtliche Medienunternehmen eine irreführende Version seiner Reden präsentiert habe. Die von Trump geforderte Schadenssumme entspricht fast genau der gesamten jährlichen Abgabe, die zur Finanzierung der BBC in Großbritannien erhoben wird. Der US-Präsident hat außerdem eine separate Klage in Höhe von 5 Milliarden Dollar gegen die BBC wegen Verstoßes gegen US-Handelsvorschriften eingereicht, wodurch sich die Gesamtsumme der Klage auf potenziell 10 Milliarden US-Dollar beläuft. Laut britischen Medienberichten vom Dienstag begründete Trump die Klage in Florida damit, dass die BBC die betreffende Rede absichtlich, böswillig und in betrügerischer Absicht bearbeitet und damit einen falschen Eindruck vom Inhalt der Rede vermittelt habe. Als Vorläufer des Verfahrens wurde in den letzten Wochen bekannt, dass das BBC-Nachrichtenmagazin Panorama eine Woche vor den US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr mehrere einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen und zusammengeschnitten hatte, um über Donald Trumps Rede im Jahr 2021 zu berichten. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist der Himmel bewölkt und bedeckt. Morgen wechseln sich gefilterte Sonnenschein und graue Schichtwolken ab. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 1 und 5 Grad und nachmittags zwischen 4 und 10 Grad Celsius. Weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. המוסד קרא למדינות ברחבי העולם, ובמיוחד למדינות אירופה, להגביר את אמצעי האבטחה במהלך חג החנוכה, שכן הפיגוע בבונדי ביץ' עלול לעורר ניסיונות נוספים לחקות אותו, כך דיווחו כלי תקשורת ישראלים. על פי השדרן הציבורי כאן, גורמי ביטחון מודאגים מכך שהתקהלויות ציבוריות בימים הקרובים של החג היהודי, יחד עם שווקי חג המולד, עלולות להיות מטרות לארגוני טרור. פרטים חדשים התגלו על טבח החנוכה בבונדי ביץ'. משטרת אוסטרליה אומרת כי ייתכן שהטרוריסטים קיבלו לאחרונה אימון צבאי. סך הכל נהרגו 15 בני אדם במתקפת הטרור הנוראית של צמד אב ובן הטרוריסטים, ו24 בני אדם נותרו מאושפזים, 12 מהם במצב קשה או קריטי, כולל ילדים. אחד התוקפים, נביד אכרם, פונה גם הוא לבית החולים, וגורמים אוסטרליים אמרו כי ימתינו עד שיתייצב לפני שיגישו נגדו כתב אישום רשמי. ABC News, שציטט מקורות ביטחוניים, דיווח כי שני המחבלים המעורבים במתקפה נסעו לפיליפינים בחודש שעבר לאימון צבאי. האב, סג'יד אכרם, שמת במקום, ובנו נביד אכרם בן ה-24 שנפצע קשה ופונה לבית החולים, היו על פי הדיווחים במנילה בתחילת נובמבר. חוקרים כעת האם לשני הגברים היו קשרים לרשת ג'יהאדיסטית בינלאומית. סטודנט באוניברסיטה נעצר בפולין בחשד להכנת פיגוע בשוק אדוונט, כך מסר ביום שלישי יצק דובז'ינסקי, דובר שר המודיעין. סוכנות הביטחון הפנים הפולנית מסרה כי הצעיר היה סטודנט באוניברסיטה הקתולית של לובלין, כתב דובז'ינסקי באקס. בית המשפט אישר את מעצרו ל3 חודשים לפני משפטו. על פי דיווח חדש, החשוד הוא מתאוש W שנעצר ב-30 בנובמבר. החשוד אסף ידע כיצד לייצר חומרים שניתן להשתמש בהם לביצוע פעולות טרור, וגם תכנן להצטרף לארגון טרור על מנת לקבל תמיכה בפעולה, נכתב בפוסט.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש תביעה בסך $5 מיליארד נגד ה-BBC, בטענה כי הרשות הציבורית הבריטית הציגה באופן שגוי את אחד מנאומיו. סכום הפיצויים שטראמפ דורש זה כמעט לחלוטין לדמי המנוי השנתיים של ה-BBC לממין פעילותה בבריטניה. נשיא ארצות הברית הגיש גם תביעה נפרדת נגד ה-BBC על סך $5 מיליארד נוספים, בטענה כי הפרה את חוקי הסחר של ארצות הברית, מה שהביא את הסכום הכולל של התביעה לפוטנציאל של $10 מיליארד. על פי דיווחים בתקשורת הבריטית ביום שלישי, טראמפ נימק את התביעה המשפטית בפלורידה, באומרו כי ה-BBC ערכה במכוון, בזדון ובמרמה את הנאום המדובר, ויצרה רושם שגוי של תוכנו. כהקדמה לתיק נחשף בשבועות האחרונים כי שבוע לפני הבחירות לנשיאות, בשנה שעברה, מגזין החדשות של ה-BBC, פנורמה, פרסם מספר משפטים נפרדים מנאומו של טראמפ בינואר 2021, הוציא אותם מהקשר וערך אותם יחד. ולמזג האוויר, בערב מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה בין 1 ל-5 מעלות בבוקר, ובין 4 ל-10 מעלות אחר הצהריים. אתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.